당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. But you can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다. 그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Collette. 스트레스에 대항하는 가장 강력한 무기는 다른 생각을 선택할 수 있는 능력이다. 윌리엄 제임스. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. William James. 당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. You can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다. 그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Collette. 당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. But you can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다. 그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Collette. 스트레스에 대항하는 가장 강력한 무기는 다른 생각을 선택할 수 있는 능력이다. 윌리엄 제임스. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. William James. 당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. You can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다. 그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Collette. 당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. But you can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다. 그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Collette. 스트레스에 대항하는 가장 강력한 무기는 다른 생각을 선택할 수 있는 능력이다. 윌리엄 제임스. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. William James. 당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. You can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다. 그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Collette. 당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. But you can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다.
그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Colette. 스트레스에 대항하는 가장 강력한 무기는 다른 생각을 선택할 수 있는 능력이다. 윌리엄 제임스. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. William James. 당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. You can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다. 그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Colette. 당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. But you can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다. 그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Colette. 스트레스에 대항하는 가장 강력한 무기는 다른 생각을 선택할 수 있는 능력이다. 윌리엄 제임스. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. William James. 당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. You can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다. 그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Colette. 당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. But you can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다. 그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Colette. 스트레스에 대항하는 가장 강력한 무기는 다른 생각을 선택할 수 있는 능력이다. 윌리엄 제임스. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. William James. 당신이 겪는 모든 일을 통제할 수는 없다. 그러나 어떻게 반응할지는 당신이 결정할 수 있다. You cannot control everything that happens to you. You can only control the way you respond to what happens. 감사는 행복의 강력한 촉진제이다. 그것은 당신의 영혼 속에 즐거움의 불씨를 일으키는 불꽃이다. 에이미 콜레트. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. Amy Colette.